lakini wajua leo ukiletewa mtoto na social services wana update record kuonesha hii nyumba jana ilikuwa na watoto 29 leo iko na 30. Kama mostly wanaletwa saa zingine na chief ama na, lakini wakiletwa na chief kuna jinsi ambao serikali ina update. Hapana. Now the problem no, I always say honestly, the problem is chief anaweza waita tu anasema kuna watoto wamepatikana hapo wawili, hatuna mbele, hatuna nyuma wewe. Lakini kila ofisi ya DCC iko na children's officer. Na huyo children's officer wakileta mtoto usiku, the next day lazima wakuje wa update records kusema hii children's home ya Angels iko na jana ilikuwa na watoto 29, leo wako 30. Like wajua kama hana jina mnaweka jina, you know, even if it's temporarily. Yeah. Na birth certificates vipi? Birth certificate wako nazo wote. Wote. So wale ambao wameletwa kama wamepewa birth certificate kuna njia pia wanaweza kuregister. So hakuna mtoto yote hapa ambaye hana birth certificate. Hakuna, wako nazo. Na mkienda kuchukua birth certificate mnalipishwa ngapi? Inakuanga 2,500. Okay. So we need to engage with I believe it's Interior. Yeah, it's Interior. Yeah, we need to engage with CS Murkomen and PS Raymond Amolo, that children that are brought by government to an orphanage, surely, how do we make the orphanage look for donors to pay for the birth certificate registration? That does not make sense to me. That should be complimentary. Wacha tutawatetea, wacha shida ni nyingi, lakini wacha tuone. Wacha ukishajua shida, it's the problem half solved. Kitu kingine ambao unataka usaidiwe, najua umeniambia roof plot ni yenu, kuna title. Sasa alafu shida nyingine tena ni documents za kusoma, vitabu tunakuanga tena nazo shida sana. Sawa, sasa wajua Jalango alikuwa na program juzi, akatupatia sisi wote wabunge wa Nairobi vitabu za mashule. So nime analyze your list. Hiyo list ambayo ya vitabu ambayo tuko nazo nitakutumia. Alafu wewe uniambie kutoka hiyo list ni gani unahitaji. Kwa sababu nimezipeleka kwa shule ziwe stored mpaka siku ile shule itafunguliwa. So nitaangalia zile utaniambia unahitaji sana, itaenda nizitoe kabla tupeane kwa zile shule zingine. Yeah. Nini ingine? Alafu nini mavazi ni tena ni shida. Ya watoto? Ya watoto. O ya shule? Ya watoto tu, yani vile wanaweza kubadilisha uniform for wearing. Kwa shida kwetu. They just come to school. Lakini if we can get someone who can even prepare for them uniform, even locally and very cheaply, it will be very good. As payments. Sometimes you get that someone is working for 1 month because there's nothing on the table, you lose away. So you have people who work for you? We have which are volunteers. We have the primary now education which is going on. That's the problem. Unapata ya kwamba mwalimu tumepata lakini malipo inakosekana. You know, I don't know. I mean, wajua serikali ita encourage, and I think hii ni kitu tunataka kusema. Si kuna public schools ambazo ziko karibu. Yeah. So na ziko free. Yeah. So hawezi kwenda kupeleka hao watoto huko wasome. So kupeleka sisi tunaelewa. Hata serikali inatusaidia sana, inasema it is free. But when you go there, hakuna kitu ya bure. Wanahitaji kitu. Wanahitaji pesa. They need some element to run, but you know now the children that come from this village, the ones that they are helping, probably hatujawahi peleka, lakini vile wale wenye wanaendanga wanasema kwanza every Saturday visitors tuition. Kuna some schools wanalipa those in the public schools. Mami, wacha kusikia. Wewe wajua huyu sasa Lumumba, Pastor Lumumba, tumefanya na yeye miaka mingi na hata amefanya na Kidero. Huyu anajua Nairobi kabisa na anajua shule zote. Kama unakuwa na watoto, kwa sababu wewe unafika mpaka grade gani? Wanafika grade 6. Mpaka grade 6. Si wakimaliza hapa lazima waende pale nyingine grade 7. Yeah? Sasa kwa sababu utaki hiyo msiba ya uniform, hauna pesa na
tunataka waende kwa hiyo shule ya public, ile kitu tunaweza kufanya, Lumumba na wewe mujaribu. Muone when you send them there what are the requirements. Kwa sababu kama ni uniform, we see what we can do. Lakini kama ni kitu zaidi, we tell the school, these are kids coming from an orphanage. But with the junior secondary, they pay. They pay, Who I are know. going for Sisi tunapeana bursary for junior secondary. Yeah, tunapeana bursary for junior secondary. So ile kitu naweza kukwambia, huyu hapa Charity atakuja, we panga wale ambao wako junior secondary, wale ambao wako junior secondary, nenda uchukue fee structure, uweke, you do a tabulation. The student, the name of the school, the arrears, and then if there's any other need. So that we have a summary of what is required. Then once you send it to Lumumba, Lumumba will sit with Charity. They'll bring you the bursary forms you fill, and we see if we can at least get those students back into school. Even those children that have gone to the secondary school from here, they go to secondary school, they come here when the school is closed. Even those ones we can give them bursary for secondary. Wacha tuone watoto, Thank you so tuone much. pale chakula iko. No, we want to come this way. These are our items that take. Sorry. These are what Mama presented to them. Sawa. Hii imetoka kwa serikali. Yes. Serikali inatupatia pesa kama ngafu na tunaweka program ya kupeana chakula kwa orphanages. Lakini pia tutazungumza na CS for special programs kwa sababu chakula yetu ikiisha. Yes. Shikilie. Hello. Stand up. Hello. Hi. Yeah. Sawa, si neno umechoka? Sawa. So mattresses, Umeona hapo juu mattress hakuna? Twende tu kwa girls also and then Mama kuja huko. No, it's okay. Karibu makofi. Hello. I told you there is going to be a visitor visiting you today, but I did not tell you who it was. Yes. Is that right? Yes. Have you seen the visitor? Mom, stand up. Anybody else? Who knows her? Nani namjua? No. Yes. Saseni. Anaitwa Women Rep wa Nairobi, Mama Passaris. So I think there was one presentation, very fast, and then we have a small word because anatembea pale ingine haraka. Thanks. Yeah. It ends here. Kuna domu ya wasichana iko hapo hivyo. Kuna domu ya wasichana inaenda huko nyuma kidogo. Inaenda huko nyuma alafu sasa inakuja. Yeah. Okay, let's do it. In front of you is Angels Home Educational Center, ready to present to you
Wacha tukaribishe mwalimu. You have something? Yeah. Yeah, just present very fast because we are moving somewhere. Okay, our guest of honor, together with all the distinguished guests, I greet you in the name of God. On behalf of my fellow in Angel's Home, I welcome you. Our guest of honor, together with all the distinguished guests, I greet you in the name of God. On behalf of my fellows in Angel's Home, I welcome you. Feel at home. Thank you for choosing to visit us. Among the many who like us, need help, you have come to share with us, to experience firsthand what the orphans here go through. We are honored to have you. Thank you so much. God has helped us, however, there are still some challenges that need addressing. First of all, food has been a major challenge. We struggle to have 2 meals a day, sometimes not managing even a single meal. As a result, having to survive on porridge. We are still trusting God to send a helper who will take it upon themselves to fund the home's feeding program. Second, the building we live in is not in the best condition. We pray that God will touch someone's heart to build for us a permanent structure we can call home. Who knows, now that you are here, that person may be you. Third, there are teachers who live with us and others have volunteered to oversee our comfortable stay here. However, they work so hard yet have nothing to take home. On their behalf, Honorable, I request for a monthly stipend at least to motivate them and help get basic needs. At this point, any amount will do. Please consider this. Fourth, we are asking for learning materials. My fellows and I need books, pens, textbooks. We really struggle to obtain these materials. May God speak to you. Thank you so much for your time. I am Fidel Castro, Form 3 student. May you be blessed.